de la feria en este banco. ¿Dónde está Rafa? Ay, tío, yo no puedo sentarme con estos pantalones. Mira lo que me pasa. Rafa está en la feria del cabrón, ¿no? Mira lo que me pasa cuando me siento. Mira lo que me pasa cuando me siento. Cuando lleguemos tenemos que... Bruno, Yo no lo voy cuando lleguemos tenemos que hacerle una llamadita. Sácale a todos las ceces. Que está ahí el Le solico. encontramos, ¿no? Es que se pierde por todos lados. Eso no lo vamos a encontrar ya. Jesús. Es que soy Le vamos a hacer. Javi, aquí los de la feria. muy bien, ¿y tú? Los de la feria aquí. Muy bien. Me creo. ¿Qué tal la canción esta semana? ¿Bien? Bien. Me alegro. Javi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Así que te pega, ¿no? Rafa ya viene de la feria. A ver. Venga, cojones. Yo, ¿cómo está esto? Llega. ¿Qué han liado? ¿Qué dices? Y yo casito. ¿Cómo se llama? Casito. La web se llama 2x3 calles. 2x3 calles. Pues tenemos que ir. Muy guapo. Ahora vamos Escucha que este... Muy bien. Este es el banco de la feria. How's the song going? Ahora cuando... Mami quiere que bajéis todo de feria, ¿eh? Hombre. Y el próximo que baje que le lleve una peineta. ¿Te vienes a la feria? ¿Cuándo? No se ha pegado feria, ¿eh? Pero aquí no te van a dejar entrar, mira nosotros. Hombre, no me avisaron de feria. Y ahora le dejo una camiseta. ¿Qué número tienes? ¿De qué? El pie 43. Venga, ya está. Tengo una copia azul. Bueno, llamo a mi academia, digo que no voy a clases hoy y Eso y a es, la feria. claro. Vale, perfecto. Hacemos tropellas hoy, no te preocupes. Vale. Vale. Pues tú puedes hacer de profe está guay. en mi academia. Vale. Es feria en inglés. Porque se puede Fair. certificar, pero para que lo sepas. Exactly. Mira para arriba de Fair. energía. Y F-A-I-R. buenos días. ¿Estamos de feria? Perfect, good. Pero Come on to the fair. Exactly. tenemos poca gente. Okay, so today está esperando para entrar la caseta también. Que se va la Mariona para allá. ¡Vale! Venga, chicos, vamos. right. Se acabó la Good, good. Okay, so today we're looking at pronunciation, speaking, and a little bit of listening. Okay, so hi Eva. Okay, take one and pass them on. You have a list of all the words we did last week, the ones with the strange pronunciation. Just discuss with your partner, en parejas, how do you pronounce each word and what do they mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. Sí, sí, podéis ir traduciéndolas para ayudarlas o podéis hacerlo oralmente. Hey Hugo, good to see you. Sorry Nick, good to see you. I was just... I'm glad you're back. Sí, sí. ¿Y cómo se pronuncian? Thank you. Si queréis ir traduciéndolas, podéis, pero podéis hacerlo hablando. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager doors. I can get used to this. Yeah, the song was good on Sunday, man. I liked it. The song was good on Sunday. I liked it. Yeah, thank you. You nailed it. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got you in the front, you in the back, sailing alone, and we don't look back. Yeah, if you want, you can translate or you can just discuss, yeah? Sounded good. I saw some of the videos. It sounds good. Time flies by in the yellow and green. Bueno, si queréis hacerlo, podéis hacerlo oralmente hablando o podéis I'll be apuntarlo, riding tal y como queráis. shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. No, no. A ver, doy clases a niños pequeños que entienden todo. Sí, sí, sí. No, no. Feeling like a someone. Perfect, good. Ok, ahora cómo se pronuncian.
Ah, es la parte chunguísima. Vale, está guay. you Todavía can do tienes it. que tener más ganas. Vale, entonces, cosita. Acuérdate de los... De momento no. Only this part. Okay. Le dabas como un poco de... But I like your enthusiasm. That's good. ¿Vale? Y luego, escucha. How are you doing, Nick? Two in the front, two in the back. Okay, that we'll Pero see. un chu como un sol. Maybe I did this. Sopa. Pero te Yes, sale de it's tu the pachú, opposite. No problem. Two. This is why we practice. ¿Quieres quitarle la che? Soap. Two, 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 two. Trabajo andando. Eso. ¿Vale? Venga, guay. O sea, con todo Yo me llevé 3 años en toda la Wisconsin. marcha que pueda. Okay, we'll look at the meaning. Repasamos el significado. ¿En qué contexto te Soldier, imaginas esta canción? ¿Te shoulder, encantaría cantar? love, laugh, En la live, naturaleza. leave, Vale. good o dejar, soap, En la playa. soup, Pues fenomenal. hurt. Imagínate en la playa como un rey ahí Look, cantando. hurt is yeah, dolor, daño, cut is cortar. Vale, es verdad. Heart, desert, dessert, walk, work. Homegrown Good. Okay, now quickly. Puede ser tanto andar Gotta como hit the caminar. road. Sí, sí, sí. Gotta hit the road. Sí, sí. The Ok, sun is changing the ahora en parejas, atmosphere, ¿cómo se pronuncian architecture, rápidamente? familiar. Luego I can seguimos. get used Okay? to this. Time Yeah, so you can be like, flies okay, Hugo, by, Risa, and he says, stick around and you'll see what I mean. good. Hazle los acentillos y las cosas. Love. ¿Sí? Time flies by. ¿Dónde? Soldier. And shoulder is hombro. Puedes respirar, ¿eh? Si te va bien. Pues respira, sí, sí, haz una respiración rápida y ya A ver, está. ¿cuál sería la F? Good. Hasta los rebotillos, ¿eh? Tarapá. Eso. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Yeah. Gotta hit the road. Yeah, yeah. The sun is changing the atmosphere, I did. architecture, I I'm saw the familiar. performance. It was I can get used to this. it's a good Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Creo que es soap. Soap y soup. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like Yeah, a for me the someone. Kardashians are not hot. They're rich, but they're not hot. The south of the equator navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I can get used to this. And time flies by in the yellow and green. Yeah. Stick around and you'll see You lived what I you mean. moved to USA. Ahora vamos a There's hacer a clase, mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. La segunda sílaba es Two in the front, yes. two in the back, sailing alone, and we don't look back. Soap and soup. Easy. You did good, bro. ¿Cómo? Soap. Time flies la by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Okay, now if you open the next I'll be part, riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. en inglés. Las palabras subrayadas son las de arriba. Okay. For example, how do Bueno, you mejor say los two. como postre en Y el lo- desierto en inglés? El segundo menos que el primero, sí, Ait. pero Ait. bueno, no está mal. Ajá. Vale, vale, eso es Desert. practicable las Good. cositas que hay de I AFI. eat dessert in the Aquí las desert. practicamos, pero
No, this isn't writing, no hace falta escribir. Pero It's ten en just cuenta speaking. que esto no te vaya a pasar. And you can do it as slow luego as you allí want. con los Podéis hacerlo tan despacio, ¿vale? if you want, of course. Que ya no sé si Okay, es porque so estás do bajo it de in pairs, energía o two, por los or cascos. you two, or you three can go together. Entonces, No, sí, claro. I Pero solo love decía que no que hacía recién falta. levantado, Pero ¿no? si te ayuda, perfecto, no hace falta. Sí. También está un poco. No sería vale. No In se the te desert. oye In the desert. Good. como The two are fine. The two are correct. Cool, bro. En el pase no se te notaba, ¿eh? O sea, en el pase se te oía bien. También a lo mejor estaba un poco más, ¿no? Con la adrenalina. Osondo, my Ellen, very good. I like that. Venga, ahora tú. Oh, sorry. Sometimes I imagine people ask me a question. So I thought yesterday, why are you speaking to me? Sorry. Muy bien. I love love. No, I love love. Ahí tienes dos. Un cable. Este no, ¿no? Pero hay Vale. Vale, guay. ¿Grupal? Bruno. Waiter. Bruno. Good. W-A-I-T-R. Where are you? SS, ¿no? Sí, la double Es easy. que Ah, sorry. W-W-A-I-T-E-R. justo antes de Rafa. Y si es femenina, waitress. No problem. Waiters. Let's see. Yep. En japonés me suena. Fantastic. If ever that happens to you, you know how to say it in English. Sin S. I-T-E-R. Sin S. I have Okay, have you finished? Okay. The first one, Anajo. No, the second. In my Yes, soup. please. In my soup. Shoulders. The next one, number 3, Samantha. Go. I work. Or laughing. I go. And Si no se te ven I go. y se te han olvidado los sentimientos. Vale, vamos otra vez. Work. No, porque voy al trabajo. I go to the work. Si no by se te walking. ven y se te han olvidado los sentimientos. Claro, pero creo que es con el by. EIRIAN. I think so. Creo que sí. Vale, bien, por ahí va. Sí, aunque salte, es normal. ¿Vuelve? Good. Vale, poquito aire y alto. And S. Vale, puedes Yes, hacer another una sonrisa question. cuando estás arriba. This one is I go to the work by walking. Or I walk to work. Mejor walk una to más. work. Okay. I walk I walk to Última. work. Yeah, that's good. It's better to say I walk to Vale, work. vale. Aunque rompa, pero que está Yo diría I walk to work. Vale, una vez más. Perfect. Primero walk. Sí. Me duele el corazón. I go to the work. Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Es que yo metería el infinitivo todo el rato. Vale, Es que no sé por entonces, qué. búscalo O sea, diría. como si fuera la frase más feliz del mundo. Pruébalo un momento, Capela. ¡Ey, que nos vamos para la feria! EIRIAN, Venga. me duele. ¿Dónde? Habitación hay en el baúl. My La heart. otra Tiene que haber. es que me busque. ¿Te acuerdas de lo de expansión de Natalia? My heart Contracción, expansión. Búscame sensación de expansión, así con los brazos y los dedos. Coña, que no lo ha hecho de verdad. Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Al revés. My Mejor. heart. Vamos mejor. Yo podría Una to the más. work, ¿no? O I'm going Sí, como to the work. sí, así Si sería. no se te ven Pero ahora que se y pone se en te han going to work, olvidado yo los voy trabajando. Ahora, sentimientos. si no habéis escrito los demás, Ah, no, habéis yo voy a practicado ir. como se I'm dicen going, las o primas, sea, voy las andando. frases que sí tienes. Al trabajo caminando. I work. I'm going to walk. Sí, Work. Yo no sé si sería I'm my going heart. to the work o I'm going to work. perfecto. Yo que Si I'm no going se to work, te yo voy a ven. ir andando. No Y se te han olvidado los sentimientos. Ya lo hemos hecho.
Vale, está bien, vamos a grabar la última, pero está guay, ¿eh? Good, good. Vale, búscalo bien en la segunda, ¿eh? Excellent. That's a very useful phrase. I use it all the time. Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Ya. Bien, ¿no? Pues tienes que buscarlo por ahí, porque si no te queda en contracción. Lo que yo llamo ¿ok? Yeah. I mean, hay varias maneras de decirla. Y también el trabajo. Sí, sí. Sí que exactly. Se puede usar job, pero quiero que practiquéis estas palabras de arriba. Sí, sí. I'm going to walk. Yes. I'm going to work too. Good work. That's also a good option. También vale. Yeah, but I'm going to work to walking two times a week. No, solo una vez. I'm going to walk. Quiero besos. I'm going to walk to work. Despierten de esos. No, I'm going to, pero se pronuncia I'm gonna. Besos. I'm gonna walk to work. Más besos para cenar. Waiters. Yes. Of the... Yeah, the soldier. Porque es que En inglés es el otro orden. No, las cosas no nos gustan a nosotros en inglés. Es como nosotros. somos gustados, ¿no? Exacto. Sí. Entonces sería the soldier. Love, the Me duele el corazón de que dessert. 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 Al final era como tú decías, pero Okay, now, este tampoco the entra. next part. ¿no? Ahora lo que vamos a hacer The love. en la segunda parte de la the clase soldier. vais a hacer una pequeña presentación sobre vosotros. Pero no pasa nada, no tenéis que hacerlo ante los demás. ¿Cuándo? Ahora. Bueno, de aquí 10 minutos. Vale, vale. Hay que escribir una presentación. Bueno. Nick. Ok, primero voy a dar una presentación pequeña sobre mí, pero primero tenéis unas preguntas. ¿Alguna? Well, can you take one and pass them on? Can you take one and pass them on, please? Yes. No, sorry. No, I'm from Wales. Wales. Good, good. Exactly. Good, good. No, está Extra point, Rafa. el hombro del sudado. No problem. No, don't be sorry. In my desert. Desert. Well. Okay. W. La intentamos hacer. Perfect. Wales. The I eat Perfect. this desert in the desert. Soldiers. Unas escenas sí. Gareth Bale. Oh, wow. Exactly, yes. He is the ambassador, el embajador de Gales. Home to Thank you. Ok, algunas de estas preguntas ya sabréis, algunas no, pero si no las sabes no pasa nada, por eso voy a hacer la presentación. ¿Copia del otro papel? No. Ok, you can discuss. Esto lo podéis hacer en pareja. Y os daré 3-4 minutos para hacer lo que podáis y luego... ¿Ya empezó ahí? Sí, sí. ¿Cuántos años? Es de Gales, ¿no? 14 years. 14. Before? After. Possibly, Samantha. Es que yo no sé porque ya a mí no me hizo una presentación. O yo no estaba. No me acuerdo qué otro. Y tú cópiate de mí. De verdad, te vas a hartar reír. Mira, tocaba el piano. ¿Sí? Sí. Yo no estaba. Tocaba el piano. Sports. No, tú. No, later. When I went to university, yeah?
One of them? Tengo una memoria de pez. Yeah. How old would I have been? I wasn't here in your presentation. Ah, no problem. Some of the information is new, yeah? Okay. But you can predict. Podéis predecir lo que penséis. And he played the... Very good, Anajo. You were listening. I like that. And I've just been in one class. Wow. You're on fire. Did he do immediately? That's a good memory. That's good. Wow. Yeah. Ni idea. Okay, 1 minute. Y si no habéis acabado, no pasa nada. You did How many Spanish? martial arts. No, I didn't do martial arts. What do pianos do? No, I didn't do swimming. His free time? Ni idea. No. With Operación Triunfo. Soy lo peor de lo peor. Yeah, yo también. We don't remember anything. Ah, no problem. No problem. Yo primer día de carrera que me enteré. Okay. Now I'm going to read. Okay, I will repeat 2 or 3 times. So if you don't get the answer the first or second time, don't panic. Okay? I will repeat. So, hello. I'm EIRIAN and I'm 30 years old. I'm from a small town in South Wales where I spent the first 18 years of my life. Most of my free time was spent playing football and rugby. Wow. Ah! So that was a strange noise. And playing the harp and the piano. Yeah. When I left school, Would you play what? I will repeat, yeah. Okay. When I left school, I went to university to study modern languages. I did my Erasmus exchange in Valencia, where I called someone a golfer, and in Belgium. I graduated in 2012, but in order to avoid the real world, I decided to study a master's in translation. In 2013, I decided to move to Spain and become an English teacher for a while. And 7 years later, I'm still here. I've lived in Barcelona, Terrassa, and San Sebastián. And when I'm not teaching English, you can find me playing the guitar badly, cycling somewhere, or watching terrible films from the 1980s. I found out I was going to be the English teacher for Operación Triunfo in December, and the biggest change for me is that people I don't know comment on my English classes on YouTube. Okay? I'll repeat again, okay? Lo repetiré 2 o 3 veces más. So, again. I'm from a small town in South Wales where I spent the first 18 years of my life. Most of my free time was spent playing football and rugby and playing the harp and the piano. When I left school, I went to university to study modern languages. I did my Erasmus exchange in Valencia and in Belgium. I graduated... Exactly. I graduated in 2012, but in order to avoid the real world, I decided to study a master's in translation. In 2013, I decided to move to Spain and become an English teacher for a while, and 7 years later, I'm still here. I've lived in Barcelona, Terrassa, and San Sebastián, and when I'm not teaching English, you can find me playing the guitar badly, cycling somewhere, or watching terrible films from the 1980s. Wow. I found out I was going to be the English teacher for Operación Triunfo in December, and the biggest change for me is that people I don't know comment on my YouTube English classes. Os daré unos minutos para consultar con vuestras parejas y luego repetiré. Okay? And what type of classes you do in YouTube? These? This? Yeah. Yeah. Cool. So I just get people commenting People things. it's good with you? It's you, yeah. Some of them are, yeah. So there's some like, oh, I like the teacher. Others are, I don't like his trousers. I'm like, oh, okay. I don't know what to do with that information. But no, the comments are good. Okay, but the people it's good with you, apart of this. Yeah, apart from my clothes, yeah, they're nice comments. Cool. Que ha dicho que al final, que ¿cuál ha sido su mayor cambio
trabajando en la operación. Y es que eso de las clases Qué listo soy. ya no está. He went to take the Erasmus after finishing the university Dicen que guay. master's. Que, oh, me gusta el profesor. Qué cabrón eres. Claro que no me gustan sus pantalones. Sebastián. Entonces, It's like, well, I didn't get Okay, I'll repeat 2 more times, okay? And then I'll give you this. Okay. So, hello, I'm EIRIAN, I'm 30 years old, I'm from a small town in South Wales, where I spent the first 18 years of my life. Most of my free time was spent playing football and rugby, and playing the harp and the piano. Hugo, don't copy. no. No, nunca, que va. When I left school, I went to university to study modern languages. I did my Erasmus exchange in Valencia and in Belgium. I graduated in 2012, but in order to avoid the real world, I decided to study a master's in translation. In 2013, I decided to move to Spain and become an English teacher for a while, and 7 years later, I'm still here. I've lived in Barcelona, Terrassa, and San Sebastián, and when I'm not teaching English, you can find me playing the guitar badly, cycling somewhere, or watching terrible films from the 1980s. Hi, Flavio. Esto no sale en el texto. Okay. I found that I was going to be the English teacher for Operación Triunfo in December, and the biggest change for me is that people I don't know comment on my YouTube English classes. Okay, now I'll give you the answers, okay? Can you take one? Actually, I'll do it. Bueno, he pillado casi todo. ¿Esas son las respuestas? Me faltaba Sí. Yo lo tengo todo bien. Hombre, claro. Como para no tener... Anda, mira todo lo que he puesto. Tal cual, ¿no, Hugo? Y yo Tal con trabajo, cual. Uf, vea, ya así leyéndolo entiendo un poco más, pero... vino aquí hace 7 años. Sí, no, a la hora de... No, es solo para que vayas acostumbrándote. oído, Sí, ¿no? sí, sí. O Yo sea, leyendo más o menos, sí, no, está bien. pero ya... Tiene el tiempo libre es mirar pelis de miedo. No, no. Cuesta digerirlo. Sí. No, totalmente. No, al principio sí que... Sí. Y otra cosa que no he entendido. Poquito a poco. Luego dices, No. Yo me salí hablando inglés que flipo. thanks. No problem. How are you, Flavio? Good to see you. How's the song going? Well, Yeah? yes. Wales, que es Gales, Ajá. Wales. Wales. ¿Por qué no nos llevas de excursión? Ay, no, sí. Vamos todos, ¿no? Excursión a Gales. Where I speak. Que te fuiste, ¿no? Donde pasé los primeros 18 años de mi vida. Y tengo mi amiga allí. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando termine aquí me voy a Londres. Algo parecido. Hello, my nos va a ayudar. Hello, Hombre, claro. the health show. Ok, ¿qué hacerlo? Yo quiero leer esto primero antes. ¿Y escribimos cosas? De momento no. Lo que queríamos. Bueno, la presentación es sobre ti. Y imagino que sabes bastante de ti, ¿no? Lo paso Bueno, cuando well, that's why I'm here. Cycling somewhere. Para eso estoy yo. The presentations have to like follow this kind of If you want, this is just to give you a reference of things to use, yeah? Es que yo dejé, ¿no? Modern language. Es muy chico, tío. Languages. Sí, un Good. Hay que hacerlo. I did Cuando my... yo abandoné la escuela, fui a la universidad a I don't know estudiar how to do these questions. lenguas modernas, ¿no? You're cycling. You like cycling. Yeah, You like the Golf. bike. I do. And where are you? Ah, vale, cuando yo abandoné la escuela, yo me fui a... Excursions, it's good. Your like routes or trips. Trips. Sometimes I go up the Costa Brava. Yeah? What part? I've done San Feliu de Guíxols. Yeah. That's really nice. I live. Ah, yeah? Luego tenemos clase. Cool. Oh, wow, cool, man. Yes, no, I really like that and like Playa Dado and all that way. It's really nice. I've done some in Wales, but a lot of the ones I do outside, like just A los que outside tienen bailes, ¿verdad? Terrassa. Tenía a partir There's de las like, 3, ¿no? ¿Y quién yeah, más? Ah, there's just outside, there's a lot of routes that you can do, and it's cool because I can cycle in the morning and I'm back in Terrassa Individual in world. the afternoon. Individual world. Individual work. Que yo tengo una pronunciación...
Sí, pues sí que pronuncias muy bien. Por favor. Yes. My bike, no. Very good. Coincidola a lot. Es que... ¿Tiene una pestaña? Las pestañas tan largas, tío. Ya. Qué envidia te tengo. A ver. ¿Te las dejo? A ver los ojos. Yeah, I've done walking. I've Es que le walked llega some a la but I've ceja. never cycled it. Y Gerard también. Sí, pero tiene cada las vez que- pestañas larguísimas. Cada vez que se te mete una pestaña en el ojo... Tiene las pestañas larguísimas. Uy, yo ahora también. Muy fuerte. Mira, quítate las gafas. Quítate la mini. Y ahora cierra los ojos. Mira qué pestañas más largas. Es que se les ven desde aquí. Wow. Qué envidia. Yeah, because a lot of it is uphill, isn't it? It's easy. Gerardito el pestaña. Yeah, I'll do it one day. I'll have to do that because I like it. Okay, now, what we're going to do, lo que vais a hacer, si abréis la página, Ah, qué más cosas. okay, you have some phrases to help you. Hay unas frases para ayudaros. La presentación no tiene que ser igual de larga como mi presentación, simplemente la podéis usar como una plantilla para ayudaros. Si queréis hablar de otra cosa, podéis. If you want. Sí, sí. Podéis completar las frases o podéis tomar apuntes y luego desarrollar. The presentation is About you. Ya me quito el móvil. In 10-15 minutes, yeah? Ah, okay. I'm from a small Small town, pueblo, ¿no? Pueblo, sí, un pueblo pequeño. So if you don't want to, you don't have to write it, you can just put basic information just as a reference. But if you want to write longer sentences, si queréis escribir frases más largas, sí que se puede. or spend first. Well, you can say, Samantha, you are from a small steel town, if you want. I'm from. Okay, Samantha, I'm from a small town in Córdoba. I can do something not real, like a fantasy world. If you want to go, you Yeah? can do that. Okay. I'm from Rivendell. Yeah, you can put that. Yeah? Hugo. Cool. You can say you're one of the elves from Lord of the Rings. Okay. Idian. Yeah. Yesterday I sang Yeah. a song of The Hobbit. Yeah. You know, with Natalia classes. Oh, yeah. It was cool. Yeah. It was very cool. I'm a freak. A lot. A nerd. A nerd. Yeah, nerd. That's good. Being a nerd is good. Yeah. Certainly if it's for cool things like Lord of the Rings. Yes, only, My name. only one more. A few months ago. Perdón. You need to know. Es una pinturita de igual. Okay, so En plan, yo quiero decir como que siempre he vivido en... a ver si esto está bien. Okay, well, Yo vivo en una pequeña ciudad Okay. al sur de Cádiz. llamada- Okay, good. And a few. So ¿Y cómo puedo poner? Siempre he vivido allí. you can say here. I spent most of my free time, or most of my. not a hero. I spent the first 23 years of my life. Ah, pero esto... Pasé los primeros 23 años de mi vida, por ejemplo, ¿ya? Vale, esto hay que completarlo con nuestra... Sí, pero no, si queréis cambiar la frase, se puede, ¿Y sí. esto entonces qué significa? Months ago, hace unos meses. A few Months. Theater. Ah, me lo puedes poner aquí, no te preocupes. Yes. Así. Months, vale, meses. A few months ago. Sí, prefiero ponerlo así. A few months ago me mudé. I moved. And fingers. Moved. Fingers. I moved. Ok, vale, me lo voy a poner así. Vale. Theater. Sing. Study. In my case. You. ¿Esto qué es? I spend most of my free Cuando dejé, when I left school, when I finished school, so instituto o bachi, what did you do? the university. Paso. I graduated. Paso. I decided to. ¿Eso qué es? Decidí
Paso. Hacer Operación Triunfo. I'm a few months. Dedicar. In the street. You say dedicate my time. No, I feel con W. A few months ago, I moved. I decide M-O-V-E-D. sing Uh, when sería and I. 4 years. Vale. He moved to music. I have I in moved. M-O-V-E-S. D. Málaga. En vez de la S. Córdoba. Moved. Como que están pasando. Exactly. Singing. I Me moved. voy acordando de cosas, ¿eh? No, está Llevo bien. mucho tiempo sin estudiar inglés. No, pero poco a poco las cosas te vuelven, ¿no? I usually Ajá. usually Usually. cook or I live in la comarca. ¿Cómo se dice? I moved. Y me mudé. I moved to. no sé. Tú, ¿no? Cook. Yes. Así está bien. When I'm found, Perfect. Can I read? I was going Yes. to be on Operación Triunfo. But I don't know if you vas a I entender. was Of course. I decided to kill my brother. Conmigo. Parece que lo ha escrito una niña de 8 años. Okay, well. That's good. Okay, there's one thing. Walking my dog. Walking my dog sin el with. Sí, porque es pasear Pasear a al mi perro. perro. Sí, sí. Vale. And psychology is P-S-Y-C-H. Ah, vale. Thanks. Sí, dime. Quiero decir cursos, pero no encuentro la palabra. Porque, pero cursos de. No curso de curso, no de curso de. Cuando estaba en bachiller. Entonces Ok. me refiero a curso de un curso de interpretación, un curso de. A course. ¿Course? Igual. ¿Sí? Sí, sí. C-O-U-R-S-E. Wake up. I didn't know something. After. I'm not a human. I'm not a robot. Yo estaba en la universidad que se podía. For you? the biggest change. No. Mayalen, when you mayor cambio finish para mí desde que estoy would you aquí, think you en will este return show. to study? Is I like the biggest change for me Since since being on this show is compromise. Por ahí, ahora te doy unos intochos. vea lo que sabes. Vale. Sí. Test, art, Work, eso, test. professionally, Routine. routine, professionally, No sé si se dice routine. ¿Cómo es rutina? Contrario. routine, professionally, But yeah, if it's be in my life. Me ha sido gordo el libro, 300 páginas. 30. Be in your life. Yes, be in my life. Ah, vale. Be in my person. In myself. Yes, be in myself. so yeah, if you don't Okay. need to write Well complete done. sentences, Nice to you meet can you. just write basic Yes. information and then you Uh, use that to help. and you If you want to and write I. sentences, that's fine, yeah. Okay, I'm doing something very strange. I know Nice to you're meet you, talking, and I. You started with I'm Me from too. Rivendell. Me too. Yeah, no, I did something different. Again, yeah, but Okay, count. My name is Amanda and I'm from a small town in Alicante that my name is Peñares, and where I spent the first 20 years of my life. it's the same life, but Most of my free time was spent with cycling, play the guitar, and going with my friends to the bar because I love the bar. And when I left the school, I was in high school, studied ESO. La ESO. La ESO. I graduated in Of?
And I decided Thinking. to Think. to work in a hotel. Okay, I finish. Yeah, Animation department. Tengo mucha farta, lo siento. And that's I fine. lived in Lanzarote 7 How is your way of thinking different? And when I'm not singing, How is it different? ¿Cómo ha cambiado? my bike, Your way of thinking. Ah, Are you more philosophical? y abierto. Open. Open. Okay. with my Cool. Fucking fall. All you do is say that word, Nick. I'm sorry. Girlfriend. Okay, 2 minutes. No sé qué más pone. ¿Esto qué significa? Cuando yo no estoy cantando, tocando la guitarra, Sí, ¿qué sueles hacer? yo que creo que lo he contestado arriba. Luego, porque lo he contestado con esto. ¿Está bien? Ah, vale, mira, jugar a la Play. space. ¿La has puesto tú jugar FIFA? No. Pues esa es buena, tío. Porque se me ha pasado. How you ever? La tele está para bueno para jugar FIFA. No me ha gustado. O ver una película. Stage. Like, No, ya. yeah, okay. No me acuerdo. Ay, Well, gratuito. sometimes the easiest words are the ones that are difficult. Not everything, just the basic information, yeah? Esto no, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Tranquilo, yo te acompaño en el sitio. Of course you can. When I'm No. playing music, I usually How old are you? ver una película. Watch films. I was... Ah, eso es cuando no estoy cantando. ¿Qué sueles hacer? I am TCH. 23. Yes. And you? Hugo, what's that tattoo on your neck? Hugo está muy tranquilo, ¿eh? How do you say boo in Hugo termina English? ya. Búho In English. Cuando... Owl. of May. And you? Hola, se me va a acabar la batería. Oh. Thursday. Pues tú me viene a mí poco bien para la relación de difícil. EIRIAN. Yes. Next Thursday. Yeah. Or Tuesday. Thursday. Jueves. It's my birthday. Oh, wow. How old will you be? El jueves. Yeah. Hay que liarla. Hay que Birthday liarla. party in my English class. Ah, no. ¿Qué jueves? Well, they will have to be some English Yeah, involved, jueves. Hoy es jueves. Yeah, but it can be like a kind of party. but obviously. With manzanilla. Chamomile. Chamomile. Yes, Gerard. Ojalá esté aquí. ¿Me podrías comprar algo de la feria? Pues sí, me voy a pillar. 6 Pues hours. sí te voy a pillar algo de la feria. What style do you usually play? Pero yo no juego. Pues sí te voy a pillar. Te voy a pillar algo de la feria, que lo has dicho, te voy a coger yo algo de... Algo, no sé. Yeah, it's like what? It's Oye, the la border feria de with Córdoba Morocco, de yeah? Cool. And there's a lot of like classical music there. Or is it just? When I was a child, I love music and my father's Parents? Yeah, parents. My parents, ¿cómo se dice? Me apuntaron. They signed me up for a course. Pero porque yo quise. See, that's cool. Wow. Y ya me fui a Sevilla. Cool. No, classical music's really cool. It's difficult, but I like it. El cambio más grande que he tenido, ¿no? Sí, que he tenido desde empezar aquí en Operación Triunfo. Is... Vale. Because... Y ¿cómo decir? Confianza y... Confidence. Como confidencia. Confidence and vocal technique. Perfect. Okay, so you will do it to Flavio in a minute, yeah? But not. If you really want to, Yeah, I want. you can do that. Because it's fun. 2, 2, 2. Okay, now with your partners. Hugo. Can I have your attention? Thank you. Hugo. Thank you. Okay, with your partners, Anahu and Mayalin, read your presentation to each other. Okay? Iremos cambiando de sitio cada vez más, cogiendo confianza y haciéndolo cada vez menos con la hoja como plantilla. Pero la primera vez podéis leerlo tal cual. And when the person finishes, cuando acabe tu compañero, ask them a question. Le haces una pregunta sobre lo que acabas de escuchar. Okay?
So in pairs, Flavio, you start. Rafa, you start. Anahu, you start. Nia, you start. You can start to Jesus. And Eva, you can start to... Sí, y simplemente le escuchas su super historia. Okay, go. Okay. And if you don't Sin- Acting or theatre, como teatro. I'm Ana Juliet. I'm 25 No, no. years old. Tú lees. And I was born in Lérida, Catalonia. But when I was 5, I moved to Alcañiz, a small town from Teruel, Aragon. Yeah, where I spent 13 more years. Most of my free time was spent dancing ballet, swimming, and studying guitar. When I left school, I moved to Zaragoza to study advertising and PR, public relations. And after graduate, I spent a sabbatic year working as a graphic designer. In 2017, I moved to Barcelona to study a master's in graphic design. When I'm not singing or playing, no, es que es verdad. When I'm not singing or playing music, I usually walk or play paddle. Soy muy aburrido. And the biggest change for me since being on this show is being singing without my guitar. And where do you live now? In Sevilla? Yeah. Now I live Well, in Seville. okay, Sevilla. And how do you feel now with this new change? Good. Yeah? Yeah. Because in Sevilla. No, the change here in Operación Triunfo. Yeah. No. In Sevilla, no? What in Sevilla? Te iba a decir, sí. In the new black. La última, no me acuerdo. Don't worry, go on. Okay. When I left school, I was to university. Only I was 3 months. And after I go to university, but dramatic art. Dramatic art? Yeah. Dramatic art. And there was 4 years, but I am in third course. Okay. Okay. I graduate in Okay. I graduated in school bachelor. Yes. I have got B1 of English. Yes, but a lot of time. A long time ago? Yes, but Trinity. Okay, cool. Trinity, me too. When Trinity, me too. yeah, Trinity. okay. When Trinity was Which? Muy bien. I graduated in 2018. Which is your favorite film? I decided to move from my parents' house to study at the university. Okay. I live in A Coruña and Inception. Vigo. Okay. When I'm not singing, playing music, I am usually doing synchronized swimming, que es natación sincronizada. When I found out that I was Exactly. going to be in It's the an I was with excellent- my best friend. It's confusing, but it's The biggest excellent. change for me since being on the show is the fact of being
in a stage Fantastic, every I know, I week. was listening. Yeah. It was very good. El mayor cambio para mí ha sido estar subiéndome a un escenario todas las semanas. ¿Vale? Okay, 30 seconds. Pues ya 30 segundos. Y ahora vamos a dar palmas. En Galicia, Sí, ¿no? sí. En Galicia No, y... no, simplemente leerlo y luego ya está. She like en Galicia. Yo tengo lo que me ha dicho para quedar con esto, ¿no? Déjame dártelas yo. Y ahora Ahora sí hemos terminado. Ahora dale súper rápido. Súper rápido, venga. Okay, Eva, A. Javi, B. Hugo, good. A. Mayalin, A, B, A, and Flavio, you are B. Hands up if you were A. Good. Change seats in this direction. Okay, so whatever your name is today, if it's Gollum or Nick or James, whatever, you can sit in Javi's seat. Okay. Me toca con Rafiki. Sí, sí, en esta dirección. ¿Flavio? Rafiki. Tú te quedas ahí, solo se mueven las as. Hola, guapo. Okay. Okay, and now No, va con Flavio. O con Nico. you do it again. Try and do it without reading a lot. Do what you can, yeah? Okay, so you do it again. Try and read. Intenta leer un poco menos el perfil. Intenta hacerlo as much as you can from memory. And I am 25 years old. Are you ready? I am from Argentina, but I Gran Canaria. I live with my boyfriend Gorka and my dog. They are the best. My favorite sport Most are doing of when I was my free time working was with my dog, studying the guitar, my soccer. the piano. Okay. Understand? And I spend most of my free time playing piano, the guitar, and composing. And right now I was in the second grade of Super Conservatory studying piano. And also last year I was studying primary education, but I decided to give it up and spend all of my time playing piano. And apart from piano and composing, I like to play chess. And 1 year and a half, I started to play the trumpet too. You have some questions about my life? I don't know, bro. How long have you? Your girlfriend is Sauron? Yeah. Yeah, oh yeah. It's beautiful. Beautiful. Yeah. I like him eyes, you know? She have a lot of fire, you know? Okay, tell me. Tiene lo mío. Que la tuya me gusta más, tío. Hi. I'm Javi. Yeah. I'm 21 years old. I'm from Camarica. I'm from Barbate, a small town in Cadiz. I spend most of my free time listen to music, walking with my girlfriend. Yeah. When I'm not singing music, I usually play video game. The biggest change for me in being of the show is can walk on the street. You can repeat, please? ¿Otra vez tú? Yeah. Tu casa. Hi, I'm Javi. I'm 21 years old. Are you sure? Huh? Are you sure? Music. When I started sing with my friend,
in a restaurant. Okay. I have lived in Málaga and Córdoba. When I'm not singing, playing music, I loved cook And eating. Cook and eating. Yes. Nah. When I found out I was going to be on Operación Triunfo, I was with my girlfriend, ex-girlfriend. I worked the last week in a restaurant, but I was lost in my life. Me too. The biggest change for my science being on this show is professionality, work, routine, ¿cómo se dice disfrutar? Have fun. Have fun of the Me music. lo estoy inventando. Funny the music. Fun of the music. Disfrutar. Seguro que se puede decir. Sí, funny. Funny disfrutar. Yo, ay, guapa. No, tú también, coño, me han dicho un montón de cosas. Sí, un montón. El inglés no lo mío. Bueno, te voy a preguntar otra cosa. Which part of which place of your beautiful city you love? My house. Your house, okay? And depende, ¿cómo se dice? It depends. It's depend the day, center. Center? ¿Cómo se dice? Rivera del Ruiz. In this direction. So if you are A, move seat this way. ¿Y por qué A y no B? Because I'm a bad man, Hugo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Claro, qué Good, Samantha. Yep. I'm sorry, Carrie. Joder. You want to start? Tell me about your life. You want to know life? What's up? I'm from Canary Islands. Hello, how are you? 25 years old. Hasta ahí llego. And I didn't spend From a small town. And I was born in Where spend the first. but when I was 5 years old. Mufasa. Now I cover. When I was 15-year-old, I was dancing like a cheerleader for basket, for beach soccer, and also for beach volley. No lo sabía eso yo de ti. And since I to move to Madrid, all the time, the most of the time I spend most of the time with a lot of drama casting, also casting, no course. Sorry, to improve my arts education. And then I found a job in Ibiza in a cabaret show. The name is Leo, and they teach me super fast, and also they teach me how to enjoy the job every day. Qué bonito. Okay, but you? A ver, I'm from a small town in Galicia where I spend all my life. The name? What is the name? Sada. ¿Cómo? Sada. Sada. Como Sara, pero con B. Sada. Most of my free time was spent singing and dancing. When I left the school, I started studying dramatic arts. I graduated in 2018. I decided to move from my parents' house to study at the university. I've lived in A Coruña and Vigo. When I'm not singing, playing music, I am usually doing synchronized swimming. I'm not singing. I'm usually
watching films, series, or walking to the countryside or to the beach. Okay? Okay. When I found out I was going to be in Operación Triunfo, I was working at a brand and communication studio, a studio of publicidad, as a graphic designer. Okay? And the biggest change for me since being on this show is a drastic change of my life and my routine, and thinking of me as a public person. Any questions? Yeah. ¿Por qué? Because? Oh no, as in a question. Pregunta. Why? Why you study more? Because I like it. I liked where I learned in my career about the advertising, but I fell in love with graphic design during my career, and I decided that I wanted to be a graphic designer. So I tried to work a little bit as a graphic designer, and when I experienced that and I saw that I like it, I decided to do a Good master's luck with this in graphic question. design. Jesus. Make sense? And you never when? think So how do you feel when? Vaya! ¿Cómo se dice dejar? Like living. Living the study. Good work. The career. Good work. Everything. Everything. Malaga, Córdoba. When I'm not singing, playing music, In my town, Yeah. there is a weather. And Ya empezamos, ya. The first line, my name is Gollum. Exactly. If you want. Yeah, why not? Okay, Nick wants to read his profile, okay? Yeah, but Nick has a very important profile to read. Okay. Okay. Hey. Hey, please. Hey, you need to know something very important about me. I'm not a human. I'm not a robot. I am something strange. Yes, I have eyes, nose, and fingers like you, but in my case, I'm dead. My name is Gollum. I lived in La Comarca with the other hobbits. I decided to kill my brother inside of the river because he had my treasure, my life, the ring of Sauron. When I'm not singing, I'm eating guacamole. Someday I will change and I will be more happy than now. Sauron, it's my girlfriend. Now I'm sick and it's your fault. I will kill you and I will eat you. You have my ring and your fate, your future is die. Read that in the gala on Sunday, yeah? Okay, good luck with the gala on Sunday. Enjoy your feria today. Enjoy your fair. Bye-bye. Thank you very much. But good work. Buen trabajo. Very good work today. It was good.